Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Mochilazo. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y estamos en Louisville, Kentucky. Es la ciudad más grande del estado de Kentucky. Y lo más probable es que si están visitando Louisville es porque vinieron al derby de Kentucky, que fuimos aquí, el video está aquí arriba. Tal vez algo muy sonado de lo que escuchan cuando vengan a Louisville es el tour por las destilerías de Bourbon. Eso es algo único del estado de Kentucky y del país, incluso de Estados Unidos, el Bourbon Whisky. Y tal vez una de las destilerías famosas que escucharon es Woodford Reserve, que fuimos ayer a visitarla, pero aquí en la ciudad también hay bastantes destilerías, muy buenas también, que vamos a visitar para ustedes. Así que no se preocupen porque van a ver mucho alcohol, pero pues es Kentucky y esto es único. Las destilerías de whisky, las destilerías de Bourbon son únicas, entonces hay que conocerlas. Amigos, nos encontramos en Evan Williams Experience. No es una destilería como tal, aquí no hacen el Bourbon, lo hacen en una destilería a las afueras, como una hora más o menos de Louisville, pero aquí tienen un lugar muy bonito para hacer tours y les explican todo, y han hecho algo muy especial aquí para tener una experiencia con Evan Williams, así que vamos a verlos. Este es el primer tour que empezamos aquí. I will be your bourbon host today. Y'all know the difference between a bourbon host and a tour guide? You get to drink? Yes! We are Evan Williams, the brand. We are the flagship brand of the Heaven Hill Distilling Corporation, which is the largest family-owned distillery in the United States. Well, welcome to our artisanal still. We make a whopping 1 barrel a day, 5 days a week here. Everything here is done by hand. Now, 650 gallons of fermentation equals 1 barrel of bourbon, so you lose a lot of quantity in the process. We add yeast to it, we ferment it for a period up to 6 days. We send it over to the left condensing tube, this copper tube right here. That condensing tube is cold, so as soon as that hot vapor hits that cold condensing tube, it changes it from a vapor to a liquid. Currently, as a company, we have 1.7 million barrels of bourbon. This char level here, about 35 seconds of char. Now, when you charcoal the inside of a barrel, what you do is you caramelize the sugar in the wood right below that charcoal layer. All wood has sugar in it. We stick it in our non-climate controlled rickhouse and we turn it over to Mother Nature and good old Kentucky weather. This is our Evan Williams single barrel bourbon, which means we pull a single barrel out of the rickhouse and we bottle it. There's no marrying to it. This product, we embrace the fact that everything is different. Now this comes from the 4th or 5th levels of our rickhouse, generally toward the center of the rick. That's where we think we got the honey hole or sweet spot of our rickhouse is. Now this is 8 years old, 86.6 proof. Now the first thing when you pick up a neat bourbon I want you to do is I want you to look at the color. Now after 20, 25 years, it's going to be a deep dark brown like this cabinet's in the back. So there's a lot of shades in between. I call this a medium amber, which is a mid-range age color. I told you it was 8 years old. Now the next thing we're going to do is nose it. And when you nose it, I want you to put it completely under your nose. Breathe in through your nose and mouth at the same time. Just part your lips a little bit, breathe in through your nose and the mouth at the same time. And then move it from nostril to nostril. Yes, sir. Have you been tried 1 barrel from the top of the warehouse and 1 from the bottom? Generally, those fall into other of our brands. Like we'll talk about when we get to the red label. Red label comes from the top 2 levels of the rickhouse. Now, it does have a dedicated age statement of 12 years on it. Now, that by law is the youngest bourbon in the batch. Now, when you pick this one up and look at this one, it's almost a red, dark throughout. Now, I love the nose on this. I get vanilla cake icing, and then I get candy store. You ever go to a candy store that makes their own candies? Dark cherry, butterscotch, licorice. Safe travels to wherever you call home is. Come back and see us again here soon. Cheers. Cheers.
Amigos, mi favorito de la prueba fue el Single Barrel de Evan Williams. Lo vamos a catar en el video del Bourbon, que habla sobre el Bourbon, pero también vamos a ir después a la destilería que hace Evan Williams, Evan Hills. Así que suscríbanse a Mochilazo y denle clic a la campanita para que no se pierdan esa actualización que vamos a hacer cuando visitemos la destilería. También Evan Williams es parte del Bourbon Trail, así que vamos a estampar nuestros pasaportes aquí y seguir con lo que iniciamos en Town Branch Distillery. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.